ఈస్ ఆర్క్ హెరిటేజ్ కునూర్. సో ఇక్కడే ఉన్నామన్నమాట మేము లాస్ట్ 2 డేస్గా. సో ఇది వచ్చేసి రిసెప్షన్ ఏరియా అన్నమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి హాల్ అన్నమాట. సో ఇట్స్ సో కాజీ. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద architecture and the furniture, so this bungalow is almost 100 years old anta. Idi vachesi dining area. Here are the bunch of books. So basically నేను పెద్ద బుక్స్ చదవను, బట్ if you are someone who love to read books, so you have good number of books as well. ఆ బుక్ అట్లా తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ కౌచ్లో కూర్చొని చదవచ్చు. దిస్ కౌచ్ ఈజ్ రియలీ సో గుడ్. అంటే చాలా స్మూత్గా ఉంది అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాజీ అండ్ రిలాక్సేషన్ వస్తుంది కౌచ్లో కూర్చుంటే. అండ్ లుక్ ఎట్ ద వే దే అరేంజ్ ద థింగ్స్. ఇట్ వాస్ రియలీ సో బ్యూటిఫుల్. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఈ బంగ్లా ఓనర్ వాళ్ళు ఉండేది. సో నో అడ్మిషన్ అనమాట, వాళ్ళకి లోపలికి వెళ్ళడానికి అలౌడ్ కాదు. బట్ ఇన్సైడ్ కూడా I took few pictures. She invited me inside. It was so good. I'll post those pictures as well. So as of now we are signing off from this place and we are heading to Kotagiri. I'm pushing you, pushing I'm pushing you, pushing away. You're doing what I'm pushing. So water bottles are banned in Nilgiri, and what we get is only this 5-liter can. So it's a good initiative as per me, because we can reduce the amount of plastic that is consumed. So one best thing we can do is if you are traveling through your own vehicle, better carry your own steel water bottles. Avoid plastic, same nature. Itena లంచ్ చేసేసి ఇప్పుడే హోమ్ స్టేకి అయితే అరైవ్ అయ్యాము. ఇది మేము ఎయిర్బిఎన్బిలో బుక్ చేసుకున్నాము. ఈ ప్రాపర్టీ పేరు హోటల్ 3 వ్యాలీ రిసార్ట్. వ్యూ చూస్తున్నారు కదా, చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు కాసేపు రెస్ట్ తీసేసుకొని ఈవినింగ్ బాన్ ఫైర్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాము. అది ప్లాన్. నోరు మూసుకొని బాన్ ఫైర్ని అయితే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కదా. మన కాళ్ళు చేతులు ఎందుకు ఊరుకుంటాయి. లేచి ఒక తిడ పని చేశాను, మీరే చూడండి. గుడ్ మార్నింగ్. టుడే వీఆర్ ఎట్ కోతగిరి అండ్ ఇవాళ వచ్చేసి మా ఉంటున్న ఎస్టేట్ దగ్గరలో క్యాథరిన్ వాటర్ఫాల్స్ అని ఉంది. సో వీఆర్ హెడింగ్ దేర్ అండ్ స్టాప్ ఫర్ ఎ టీ బ్రేక్. ఇక్కడ కోతగిరికి 13 kilometers అవే ఉంది క్యాథరిన్ వాటర్ఫాల్స్. సో ఇది వచ్చేసి ఫాల్స్కి వెళ్ళే రూట్. యాక్చువల్లీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది డ్రైవ్. సో ఇక్కడ నుండి ఒక 1 kilometer అట్లా అవే అని అన్నారు. సో వెళ్తూ వెళ్తూ మనం దారిలో ఎవరో ఒకళ్ళని అడిగేసి పోదాము. క్యాథరిన్ వాటర్ ఫాల్స్ ఎప్పుడు పోను? ఎంత రోడ్? అంద రోడ్డా? ఓకే, మనం ఇప్పుడు రాంగ్ రోడ్ తీసుకున్నాం అన్నమాట. ఓకే, ఫాల్స్ కదా. ఓకే, ఫాల్స్కి అయితే స్ట్రైట్కి వెళ్ళాలంట.
వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. ఆల్మోస్ట్ 1 కిలోమీటర్ ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంట వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి. జస్ట్ మిస్ కింద పడబోయాడిని అండ్ ఆయన వార్న్ చేశాడు జాగ్రత్తగా చూసుకొని రమ్మని. వే చాలా స్లిప్పరీగా ఉంది, చాలా జాగ్రత్తగా అయితే వెళ్ళాలి. ఇక్కడితో బ్లాగ్ అయితే ఎండ్ చేస్తున్నాను. నాకు వాటర్ ఫాల్స్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది. ఐ హోప్ మీకు కూడా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.